আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার স্টুডেন্টস, আশা করি সকলেই ভালো আছো। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল এলকে এডুকেশনাল টিউটোরিয়াল। আজ আমি তোমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্যারাগ্রাফ নিয়ে আলোচনা করব। প্যারাগ্রাফটি হলো জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন অর্থাৎ লিঙ্গ বৈষম্য। তো ভিডিওটি শুরু করার আগে সবার কাছে একটি রিকোয়েস্ট, যারা যারা আমার এই চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে। আর ইতিমধ্যে যারা আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো ভিডিওটি শুরু করি। জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন. Gender discrimination is the practice of treating any gender of the society unfairly. When any person of one particular gender is not given his or her rights, gender discrimination begins. Female persons of our society are the worst sufferers of this discrimination. It starts from the very birth of a female child and ends with her death. Our society is dominated by male people. They think that male child will earn money for the family and female child will do only domestic chores. So male children always get prominence. So they don't get opportunity to flourish their latent talent. Some of these girls may be at school, but after marriage, they only give birth to children and rear them up. This disparity causes a great harm to their mentality. They think themselves inferior to male people. But for social development, both male and female person should contribute equally because the female people are the half of our whole population. It is not possible for male people to change the socio-economy without the help of female people. This problem can be solved by raising awareness in general. তো এই পর্যন্তই ছিল আমাদের এই ইংলিশ রাইটিং জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন এই প্যারাগ্রাফটি। তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবে। প্রতিদিন নতুন নতুন প্যারাগ্রাফ, স্টোরি ও বিভিন্ন ধরনের টপিক পেতে দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে। আবারও দেখা হবে নতুন এক ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আসসালামু আলাইকুম।